can hear you. Good evening, Brother Good. Ross. Thank you for having me. Thank you for having me. Of course, of course. How you doing? I'm doing good tonight. Thank you. Yep, yep. Right. We're gonna dive right into it because I know maybe you press for time because I know you wear a lot of different hats: attorney, mother, wife, and all the different things. The president of the Good News Foundation, right? Yes. Thank you. Yes, we do wear a lot of hats, but I'm grateful that you gave me a couple minutes to be on the show tonight, so you can kind of tell the community about our organization and what we have planned. So definitely be here if you have any questions, anything that you want to talk about. But I definitely have a few points to talk about when it comes to the organization and what we want to do for the community. So I'm Awesome, here. awesome. All right, let's dive right into it. The first question I guess I have for you is, I'm probably not the only one, but I guess the people of the community to like to know because you're the president of the foundation. So, what inspired you to get involved with this organization, and what keeps you motivated? Because you do wear a lot of hats, like I said. Well, I've always tried to keep in touch with the community and the radio station. As you know, I did have a program on last year, so I'm always kind of in the peripheral, in the background of the community, even if you don't really see me as much. So when this opportunity came up to be part of this organization, I was definitely excited and jumped right in because I believe it's well needed. It's well needed in the community. So I'm always inspired to do anything that I can to elevate and move our community forward. So it was definitely a no brainer to kind of jump into this organization and try to help as much as I can. Right, right. So that is your motivation, I guess, to help those in need or the people of the community, right? Absolutely, always. All right. Okay. Well, can you tell us a little bit more about the organization? What's your mission and or what specific role do you play in fulfilling that mission? Okay, well, so I serve as the president, and there, we're a board of several members, Okay. and so the mission is basically to be a resource and a voice for the community. Okay. So I know there's a lot of other organizations and a lot of other things that may help the community, help Haitians, but I think it's important that as Haitians ourselves, we kind of be at the helm of helping our own community and helping those around us. Right. So that's one of the main goals is to be there, provide a resource, and be a voice for the community. Okay. Awesome. Now you said there are a lot of board members. Do you have a staff or volunteers or anything like that? Nice. Nous commençons petit, you know what I mean? So, Right. right? So it's not that many of us right now. Okay. So there is a lot of, we have a lot of aspirations about what we want to do with the community, but it is a small number of us. Okay. So we're always looking for volunteers. N'importe moun ki ta de yon titan ki ta vle volontier avec nous, we welcome that. Okay. S'il vous plaît, Right. relay radio, yap mito avem. So, yeah, so right now we're just kind of in the planning stages of a lot of things, and we want to get our name out there, get our voice out there, and Right. we're always looking for volunteers. Ok, awesome. Nou tande sa Haitien yo, si nou bezwen ofri servis nou pou ede kominote nou ka rele radio ou bien ka rele m personelman, nan meto en kontak avek prezident nou, Stéphanie Cantave, kap mette nou au travay paske nou bezwen servis, nou kominote a bezwen servis nou. Now, okay, we do have a couple volunteers, right? And some board members. Granted, the number is not, it's not huge. But can you describe the training or maybe professional development opportunities available to staff or volunteer within the organizations? Well, so right now, we're running with like a secretary, a treasurer, Okay. President, vice president. But I think anybody that gets involved in this type of stuff, they are able to use a lot of skills and those skills are transferable. Right. I know growing up, I did a lot of volunteering, a lot of internships, things like that. Mm-hmm. And it's not necessarily the amount of work that you do; it's kind of like the quality The of the work quality, that you do. right? So Absolutely. if anybody has any kind of talent, right, we always take whatever it is you have. If you're a young person that likes that you're on social media anyway, Mm-hmm. come and help us promote the organization. Come and help us do that and,
I always say, if there's something that I can do in the future in terms of, if you're a young person and you come and help us out and you want to use it as some kind of internship opportunity, you want like a recommendation letter later on, I'm definitely always looking for young people and trying to help them, train them. Obviously, I'm an attorney by trade, so if anybody's interested in that, obviously there's something that I can offer in that aspect. But in terms of volunteering with the organization, whatever your talent is, if you like to, like I said, if you're a graphic designer, we're looking for, people up with their logos and all things like that. If you're anything that you are interested in, we'll find something for you to do, and you can definitely be a valuable member. Even if you can just volunteer for an event, if you can volunteer to ask somebody at your job to donate. So anything that you're able to offer, we're more than willing to accept it. And, if you have the time and the opportunity and the ability to do it, we welcome it. And, I think anytime you spend time, helping the community, doing things like that, those skills are always transferable to other positions, other jobs as well. So I think it's a win-win situation. You get to kind of be involved in something from the ground up and kind of be able to kind of move forward to say that you were part of this and part of somebody helping out the community, as well as having that kind of that altruistic part of it as well. You can definitely get some real world experience, real life skills out of it as well. Right. I could tell, from personal experience. I mean, when Brother Geek called and he asked me to, be a part of this radio show. I've never done radio before. I have no journalistic background, nothing like that. But it is a skill, and it does help. So when you help, it doesn't matter how small or how minute you think it is. It goes a long way. It doesn't matter if, like Stephanie said, if you're able to come help with an event, whatever it is, if you can offer, offrir service ou n'importe skill ou gagne, c'est skills what been developed. Because, like I said before, I never done radio, but now I'm getting a little bit more comfortable because I remember my first show, I was terrified, but now I'm here today. I mean, it's not there yet, but it's getting there. So. All right, thank you, Madam President. But now I want to know what are some of the biggest challenges the organization has faced, and how have you addressed them? Well, one of the kind of main issues is really getting our names out there, letting people know about us and what we do. Okay. So that's one of the challenges. We're trying to plan a lot. Obviously, if it's a small group, there's only so much that we can do on a volunteer basis, right? Right. So I would say those are kind of the main challenges, is really putting our name out there and getting people to join us and kind of putting the word out there and planning the stuff that we have in mind. We have big plans and big aspirations, but we definitely want to start small so it can help as many people as possible and be kind of effective in what we do. Okay. Now, what is the target group? I mean, we know, within the radio itself is in the city of Asbury Park, but we're trying to offer, I'm guessing that the organization trying to offer services beyond Asbury Park, maybe Neptune or Oakhurst or Ocean Township, but how far is your range? How far, what is your target group? Is it only Haitians or the whole? Go ahead. Well, target audience is probably just is the kind of the Monmouth County area, but because we're now reaching all over, and some of the programs that we want to do is not just for the area. Whoever needs it, and if we have the capacity, we're not gonna try to turn people away. However, we are committed to our community right now, but if somebody comes in, they need help with some of that we can provide. We're definitely not turning anybody away. Our main, and no lie about it, our main audience, our main community that we want to help is the Haitian community. So that is our main community. But if we have an event, it's not going to be like you don't have to come up with your Haitian passport to be able to participate and be part of the group. So we have our goal, but it doesn't mean that we're turning away anybody. But our target audience is the Haitian community. Okay. Yeah. All right. Well said. Now, how do you ensure that the services provided by Good News Community Action meet the needs of the community you serve? And you know what? And that's kind of one of the things we need help with, right? In terms of volunteers and things like that. We want to hear from the community.
you know, nous quatre là, nous cinq là, campé là, nous dit, oh, mais ça n'a pas, ça fait. And then, moun nan community a pas même besoin bagay ça. Right, right. So, même pour dire nous qui ça nous besoin, qui ça, what you need within the community, and then we are there to act as a resource to try to get to that service if we can, right? So that is one of the main things. We have our ideas about what we think are pressing within the community, but we're, you know, there's only a couple of us, right? So we have a limited kind of knowledge of what's going on. We see what's going on in the news, we see what's going on within the community, but we need to hear from the community itself pour dire nous ça nous besoin, ça nous table organisation à faire pour nous. OK. Nous tendez ça famille mieux. Nous besoin pour nous ou même en tant que moun cap recevoir service, nous dit nous exactement qui ça n'a fait qui bon, qui ça pour nous continuer faire, ou qui service ou besoin dans nous, qui ça a besoin aide avec nous là pour nous aider ou alors nous pas qu'à penser pour vous, c'est vous même qui connaît ça au besoin en tant que monde qui vivent dans la communauté. Alors fait nous connaît des fois nous qu'à penser au besoin bagaille et puis ou pas besoin li. Alors fait nous connaît et puis n'a essayer aider ou gens nous capable. Alors on continue what else can I ask? How do you or how does Good News Community Action prioritize or allocate their resources to different programs or initiatives and things like that? Well, resources. We don't have no money. That's right. Funny. But no. So let me kind of give a little bit kind of our goal, right? So for right now, we have some events that we have planned. We have some things that we want to do. But the main thing that we want to be is kind of a hub, right? We want to be a hub. We want to be kind of a foundation. Right. So one of the main things that we're trying to do within the community is make connections within other organizations. Right. Even though we want to be there to provide those resources, we're still at the very beginning stages. Right. So if somebody comes, we might not have the ability to give them actually what they need, but making connections within the community so that we have somewhere to send you. If you come and you say, hey, you know, and I have a little problem feeding my children, and I have what's difficulty here, right? So we, direct you to where to apply for benefits, where to apply for food stamps, what organizations have food banks, right? And so what we're trying to do is make those connections within the community so that if you come to us, right, whatever your issue that you come to us is, we've made that connection, we've made those relationships within the community that we can say, hey, go over there and ask for so-and-so, and, they might be able to walk you through this. Or here's where you need to call. Here's where you need to go, right? So you come with a problem. We're not going to, even if we don't necessarily have the food to give you, we'll try to direct you to where you're able to get those needs met. Right. Right? The goal eventually is, right, if you come to us, some of these things we're able to provide ourselves, right? We're able to be there to provide that to you directly. But for now, we're trying to partner with people, make relationships within the community and the outside communities to be able to provide at least a beginning, a resource, a connection to some other organization or some other place, or to get you started, to get you what you need. Right. Now, you said you wanted to, you want to get other organizations. I guess my question will be, how do you plan to collaborate or with other community organizations and partner with them to achieve your goal? Because, it sounds good in theory, but how do you plan on doing that? Well, we're always out there. I'm toujours there. I'm always out. There's other organizations that are doing things that we think are good. So we're reaching out, for example, not to be too early, but there's, I'm part of another organization that does development for Haitian professionals, and I noticed that they were doing a workshop that was for the asylum ban, TPS, and the I-134A program, Biden program. So, right. In a situation like that, when I seem like, oh my gosh, this is such a great program, I would love to offer it to our community, right? I can't plan and do something like that on my own. So in that instance, I can reach out to that organization and say, hey, how can we partner with you? Because I think this is going to be great for my community as well, awesome. Right? Yes. So that's how I make those connections. If I see something else happening within the community that's happening within the organization, and I'm like, this is going to be great for our community, you reach out to those organizations and say, hey, what can we do? Because even though we're small, we have something to offer them, right? We can still offer them that community.
there's a lot of groups that are doing things, but they don't have access to the community, Right. right? They want to do something, but they don't know how to get to it to the community. So we can be that it can be that kind of symbiotic relationship, right? Mutually beneficial, where you can reach out to organizations and work with other organizations that are doing something that maybe they're doing it in North Jersey or they're doing it somewhere else. And we're able to at least say, hey, we have an audience for you, partner, and we'll kind of help you in your way, and then you can also help us in our way. So that's just one example of how we try to make that happen. Okay. Is right, other organizations are looking for, they might be looking for help, they might be looking for an audience, they might be looking for assistance, and whatever we can provide, we'll do that in exchange for them also providing that to our community. Awesome. So I'm always kind of on the lookout for anything that I see that will be beneficial to our community, and if we try to partner with them, or do something of our own and try to get assistance from them as well. Right. Okay, good. That's awesome. I mean, like you said earlier, we wanted to, engage the community a little bit to ensure that their voices are heard, and incorporate into the our decision-making process, right? So I guess what I want to ask is, how do you engage? Because the Haitian community is tough. There's the right? Then we got the younger generation and the middle. It's tough. It's like, how do you engage such a community? And sometimes, especially when it comes to the older folks, the Gamun, they kind of stuck in their ways a little bit. Even when you said we have no resources, we have no money, even we need help with donations, we can make an announcement, but are we getting the help we need? So how do you engage the community to make them understand, to help them understand that this is beneficial to them, not only us? This is a service that you doing it for them. It is their organization. Yes, absolutely. I totally agree. And I think this is where we do need some help. We have so many local churches and organizations, and all the way back to the civil rights movement, the church has always been the hub for the minority community, for the African American, for every small community. The church is always the hub, right? And that's the only thing you can get, right? The arts, the First Princeton Baptist Church is in Asbury Park, but we have a huge community. Not everybody lives in Asbury Park. They're from all over. So that is kind of the only time you can really get all of us together, right? So I think that is one of the goals of our organization, is to try to really make that connection within all the other local churches that have a big Haitian population, because that is kind of our direct access to that community and how to engage them. Because that's how we get, Sunday morning is where we can really reach them, or through that. So that is something we're really going to work hard moving forward, is making those connections and trying to engage that way, obviously by doing, trying to do some promotion and getting our names out there. And I think ultimately is just being a success in providing those resources. So I think, if we start doing these things and the community starts to see that we are valuable to them, then maybe they might start, wanting to make sure that we are around and able to provide those resources for them. So ultimately, I think that's the two things, is trying to make connections with other local churches or other big organizations that cater to the community, and as well as doing the work and showing our value. Not only is it important for them to see what we're doing, they have to see that we're being successful and that we are providing a resource that they need. Right. So I'm not put the onus on them altogether, but it is part of our responsibility to show them what we're about and what we're going to offer, and do the work and build that trust and have them see what we are and why we're there for them. Okay, absolutely. Now you did mention being successful. This it's an intriguing word, because how do you measure the success? Right? How does the whole organization as a whole, how do you measure the success, or what metrics do you use to track the progress you're making? Well, I think when we do our events, if we're able to provide, and I know we can't help everybody, we can't help with everything, but I think
if we're able to provide the things that the community needs, even on a small basis, I think that's success within itself, right? If we can have people come and they look out for us, they look for, if we have people looking for us, right? If we start getting people that are saying, hey, I need this, and one of their first thoughts is to go to our organization, I think that's very successful. So that's kind of what I'm going by, right? If we're able to provide provide that kind of service, and people realize that they need that service and they look to us to provide that service, I think that is success in itself. If somebody's like, oh, I need this, it's like, oh, why don't you call you know, good news, you know, that's kind of what I'm thinking of as being successful. And if enough people are, you know, have us in mind when they need something, and that's who they come to, then I think that means we're being successful and we'll be motivated and encouraged to continue. OK. All right. Make sense. Nous tendez ça. Alors, organisation, c'est pour nous les frères et nous tendez tout ça n'a fait, tout bail qui est tangible, toute décision qu'a fait, c'est pour décision qu'il a fait, c'est pour bénéfice qu'il a fait, pas vrai? Alors, we know that, you know, how people, Haitian people, they're like, yo besoin connaître ça qu'a fait, yo, ou qu'a dit yo a fait tel bagay, yo besoin connaître vraiment, OK, qui ça qu'a fait yo, how does that benefit me? So how do you ensure like transparency or even accountability to the people of the community? To make sure. Well, I think that by doing kind of these programs, they can see if it benefits them, right? If it benefits you, right? So if we're doing, for example, we're doing a back to school drive in August. We're a back to, you know, we're giving supplies, we're giving, you know, things. There's going to be vendors and activities for the children. That's a tangible, right? This is what that does for me. I would have had to go buy my children these school supplies, but now we come together and we're able to do this. When we do, you know, we have plans to do like workshops when it comes to, like I said, I might be back on the show or be back once we have something more concrete in terms of this workshop that we're doing, to provide information, to provide education. So if it's something that you wouldn't have known otherwise, and you're able to come to us or listen to one of the shows that we're doing, or you provide a lot of information in your show, we have other shows that provide awesome information. So those things are kind of tangible ways to show that we're reaching somebody and that it's beneficial to them. And, you know, we just only hope that, you know, it's something that people see in what we're doing. Not we're not going to be giving out, you know, cash or anything, right? right. It won't be that kind of, you know, automatic type of thing in terms of, oh, this is beneficial to me. But I think one of the things that I go by is, if it's beneficial to my community, it's beneficial to me, right? That's right. Even if I don't personally need the food stamps, but if I know there's an organization that can provide that for my people, my community, or be able to be a resource, then I think that is a success, a benefit to me. And the stronger we are, right, the better we are. We're going to make it better for us overall. Yeah, I mean, it says on our flag, right? L'Union fait la force, right? Yes, absolutely. Yeah, that's right. Now, I know the Good News Community Action is fairly young, as you stated in the beginning, but, you know, can you share like a success story maybe or accomplishment that you achieved as an organization? Well, so we haven't done a program yet, but like I said, one of the things that we did do, and I don't know if somebody heard it, but a few weeks ago, there was, you know, a few I was on a panel as well, and there was a workshop about TPS. The deadline had been coming up for the first round of the TPS designation, and so there was an organization that reached out to me, you know, in my attorney capacity, to ask, can you be part of this panel? And I'm like, absolutely, but guess what? This will be this would be great for our community as well. So we got together and we were able to air that. And I was part of it, but there was some very, very talented
immigration attorneys on the panel, and they provided awesome information. And so I'm hoping that the community heard it and was able to get the information that they needed and find value in that. So that was one of the first things that we did. So I definitely want to continue to do things like that, and be a force within the community so that they have access to all that information and education that we plan on providing, and making sure that we get our organization and our community right up there. Right. Now, you did mention CPS, and I believe earlier you said something about the Biden, the program, and different other programs. Mm-hmm. Now, how do you stay up to date with things, the developments and things that's happening? Because I know it's kind of hard because you had a lot of other things going. You have a lot of other things going on, and how do you stay up to date? Number one, but number two, what steps do you take to continuously improve? Well, I'm always, on social media and just, emails and things like that, being in part of, email newsletters and checking out the news. So within the community, there's certain things that are always kind of brewing, always in the background. Immigration is always at the top, right, when it comes to our community. So that is something that I always try to stay abreast of. I do not full-time practice immigration law, right? Right. So parallel, si nou gen pou immigration, nou ka relel pou l'ban nou référence, mais li pa on avocat immigration, nou tandem zanmim yo. All right, go ahead. Right. So, but just being within the community, right? It's almost a disservice not to be up to date in certain things like that, because certain things are just so monumental within the community, that's so important in the community. And if we're running an organization like that, that is should be paramount to what we're doing. Because once again, while we can come up with what we think are important, and that is something that we know already. That is a big thing, right? So one of the things that we're trying to do is really help our immigrant community, right? This program is going to really bring a lot of people within the community. Other programs are going to bring a lot of people within the community, the Haitian community, and they might just be here and have no, they're okay. The plan is not, États-Unis, and then there's no plan after that. So we definitely want to be, try to capture that community and try to see where we can direct them and make them, make this kind of transition in their time in the U.S. a little bit better, and be a support for the sponsors that brought them here, and be able to guide them within this. So that's one of the main things that we want to do now, is really be a support for our new immigrant community that might need that kind of support. Yeah. Now, why aren't you an immigration lawyer, an attorney? Because you sound real passionate about immigration. I'm like, wow, this is awesome. I'm very passionate about it. I really am very passionate about it, only because by nature of being Haitian and being within the community, see that's something that's always going on. So whenever, whatever else I do within my professional life, that's always been that's always in the background. That's always there. And so I don't know why I don't do it. But, it's not something that I have different passions. I have different, No, I got you. Professionally, but that's always something that's always going to be important to me, and always be something that I think will always be in the forefront of my mind, to be able to help the community. So whether I do it in a professional capacity or in a volunteer capacity, it's always going to be something that's always going to be around me. And I'm always going to try to find ways to make sure that our community stays educated with it, in that kind of aspect of it. Absolutely. Well, you are one of the young leaders in our community. So any aspiration as far as politics or anything like that? Man, no. No, straight up no. So I don't want to say that. I don't know if that's really where I'm led to be. I don't really know if that's something that I'm suited for. I'm not really a huge public speaker. I'm not a huge type of forefront type of person. So I don't know if I'm suited for that.
I encourage anybody else that has aspirations because we need it. And I hate to always say that because it sounds hypocritical to say we need these kind of people within leadership, within politics. But then I'm like, I don't want to do it. I hate to say that, but I will never count it out. Right. I try to go where I think my passions and my skills are best suited. Okay, I got you. So if it's something that like maybe within the future that I think is something that I would be beneficial to the community, maybe I doubt it, but but I think it's important to be civically engaged and be active within the community, and that's something that, like I said, even if I'm not in the forefront of it, I'm always an advocate for us being involved politically because I got you can have all the political power is more valuable than a lot of things. Right. So and as a community we have a lot of power, which is another thing that we definitely want to work on, is really to push that civic engagement within the community, even not even for you to participate in terms of the political side of it, in terms of serving, but in terms of just practicing and participating in the process, right? And we definitely want the communities to act as a, what they call a voting bloc, right? Because one of the main things about civic engagement in politics is you want the politicians to always think like, oh, if I see one Haitian, I know there's 1,000 behind them. That's right. So whether or not, so what they don't need to only convince, right? Just the 2-3 people, right? They just gotta know that I know that these 2 or 3 people have the ear of a whole community. That's right. Right? Yep. And it's not that I'm gonna lose 1 vote if I do this. I'm gonna lose 7,000 votes if I do this. Yep. Right? So if we're able to organize ourselves that way, and that is another goal of us, is to just organize that way so that when we show up somewhere, when we show up to have conversations with a politician, a community leader, or something like that, and we're saying we're here to represent the Haitian community, that they think, okay, we need to make sure that we really listen and engage with that person because we know that person really has access to the whole community. And if they tell them to go this way, they'll go this way. If they go that way, they go that way. And we need to show that with our voting power, right? That's right. And not just vote individually for what we want. And that is something we're also going to try to really push out there for the community. If one of us wins, we all win. So that's right. if we like a candidate, if we like somebody, we need to really hold their feet to the fire. And let them know that this is what we want as a community, and if you can't do it for us, we'll find another politician or another political person that will do it. And you can leverage our community as that. And I think every other community, I don't say every other community, there's a lot of other communities that does that, right? I have definitely personally seen it in my professional career in other places where things are happening and the individual person involved is nowhere near it, right? But a representative of that community, right, is there to kind of talk on behalf of the community. Yeah, right? Nous est juif, yo fait ça en pile. Yeah. I'm about to do that, but I said. I don't want to be quite anti-Semitic, but it is what it is. I'm saying like there's a lot of other communities that really have the ear of their whole community, and they're able to make progress within the community. They're able to have protections and power and influence because they have that unity within the community, right? They have that unit. They act in unison, right? And that's one thing that a politician will never want to see because they want to be able to pull somebody aside and be like, I got your vote, I got your vote, I got your vote. But they don't want to have to answer to a whole group of people, right? And if they have to answer to a whole group of people and they know that group works in unison, it's a lot more powerful and a lot more impactful. It is. You know what? Mbabomotsi, Zamimyo, she said she doesn't want to, get involved in politics, but I'm going to say if you ever change your mind, you have my vote.
Um, you definitely have my vote. But we're gonna let you go. I know you gotta get out of here. But the one last question I have for you is, what is your vision for the future of the Good News Community Action, and how do you plan to achieve it? Well, my vision, like our vision, is to be a staple within the community, right? Mm-hmm. Is a staple, right? Like ultimately, my dream is to, have a resource center, right? Right. That is the ultimate goal, to have a resource center. And like I said, if you come in with a problem, if we cannot, if you come in, you need somebody to help you fill out an application. You need somebody to help you translate a document. You have a problem at the school with your child. You need somebody to go with you to represent you. The goal, the wish, and the dream is to have somebody in house Yeah. to come in when you come in with a problem. And once again, that goes with the power and the influence, right? So if you have a child that's being suspended at Asbury Park High School, whatever, and you say, okay, let me go to Good News Community Action. I know there's Stephanie Ladd, this person, there. And then I call up the Asbury Park High School and, hey, I have a person here that's within my community that is having an issue at the school, Mm-hmm. right? That influence where they can say, okay, let's have a meeting. Let's talk this out. Let's do this. So I just want to be able to be that resource for the community where when we show up, people listen, right? Right. Because it's right. Sometimes within our community, maybe people feel like they need to do things alone. Mm-hmm. But I want to be there where we have that kind of influence, and we're able to kind of show up for you and get done what needs to be done for you as a community, and you don't have to do it alone. So that is my dream, is to be there and be a resource. And a story that I tell is, for my job right now, I have, there are people that, I'm an attorney, and there are certain times, the higher ups will call and say, this person from this organization called, this need help for the client, right? It's a resource center, right? There's a person as a resource center. Their person came into their resource center and said, we need this help, right? And they have direct access to me, right? Yeah. Any person up the street does not have that access, right? No, they don't. So the power and the influence of that resource center is what gets them the access to resources and other things. So I want to be that for our community. I want to be that that place where when we call or when we contact or when we need something to happen for us in our community, somebody will listen and somebody will make things happen for us. Amazing. That's my ultimate dream, is that we're there and people know to come to us if they need something, and they know that it's going to get done. Nou tande tout ça, Good News Community Action a fait dans communauté a, qui jan nou vle aider, qui jan présidente nous Stephanie Cantavrange, qui jan li vle aider. Si vous besoin n'importe information carré les radio, n'a mettons en contact avec lui, et puis on a fait communauté n'a essayé aider communauté pour qu'elle vienne en communauté qui unie, qui pour gagner respect, et puis pour respecter nous dans la zone là, parce que on est haïtien depuis nous vivons côté respect, c'est non seulement faut nous respecter tête nous, mais il faut nous demander respect à tout. Alors c'est dans ce sens ça, I want to say thank you to Stephanie for taking time out of her busy schedule to be here with us. Merci un peu, Stéphanie. Ou vraiment, like I said, if you change your mind about politics, just let us know. You have my vote, and I know you have a lot of us in the bag. So, Okay. All right. Thank you so much, Stephanie. You have a good one. If you want to, is there anything else you'd like to add before we let you go? Well, I want to thank you. I think you're doing such a great job. I've listened, every time, and I think you're doing such a great job, and I'm so thankful that you agreed to do this. And I hope we just continue to build and grow our community. And thank you for the time that you gave me to talk a little bit about the organization. Awesome. Anytime. Anything I can do to serve, and dans n'importe quelle capacité m'ka faire, nous tout for nous get involved, si nous ka buy donation, donate or temps nous, whatever ça nous ka faire pour nous volunteer, whatever it is, just reach out to the radio. We put you in touch with the right people, and then we'll make it happen. Thank you so much, and thank you, Stephanie. You have a good night. You too. Thank All right, you. no problem. Nous c'est toi, je dis, fais en bas, chaud,
gen lè bliye si nou se fos. Parfois yo pren nou tan que nous se bourrique chargé. Nous gen lè bliye nous nan toute sauce. Jeunesse en Haïti a pas qu'à désengagé. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, col ak drogue pour nous rester clean. Si en pile fois gen moun qui plie ça nous yé. C'est parce que en pile fois nous plier ça nous yé. Nous c'est gardiens qui veillent bouteille. Les grands moun yo faibles, c'est nous qui booster ya. Yeah, l'en réaliser force que nous gagnons. N'a marché c'est pas le carré même les n'a signé. Non c'est pas le mis qui campe. Radio Bonne Nouvelle. Non c'est sentinelle qui l'a pour baiser. Bouton à l'état. Jeunesse c'est escompte. Avant la mort vieillesse, quand même calme d'une compte. Pour nous réussir dans la vie, visa c'est l'école ak sport. Paresse, drogue, ak alcool, pas même bon nous passeport. Buena tête nous. That's right. Welcome back to Interaction. We only got about 5 minutes. Bon, avant nous aller, nous avons fait causer. Nous tendez tout ça. Président Good News Community Action. So dis-nous toute information. Les gains pour nous qui c'est des choses tangibles que nous besoin dans la communauté à vrai parce que communauté à nous faut nous mettre tête nous ensemble en tant qu'haïtiens. Dans zone Asbury Park because I mean we see it où toute l'autre communauté tout l'autre monde yo unis ouais tête ensemble mais haïtiens ont petit gens séparés alors faut nous font plus bon job à ça et puis tout faut nous respecter tête nous pour nous ca joindre respect dans mais mettre pays parce que our guest was it last Monday a pastor songe li mentionné que garder l'église nous là l'église baptiste là devant l'église yo tracé parce que nous faisons trop désordre. Alors, nous ne pouvons pas continuer à faire des ordres, nous ne pouvons pas double park. So, vous mettez l'ordre pour nous, c'est nous-mêmes qui pouvons mettre l'ordre dans tête qu'on chante à dire, qu'est-ce tête nous, right? Alors, il faut nous qu'est-ce tête nous, mettre l'ordre dans la vie, nous, dans Jean Apage. Et puis, pour nous involver dans la communauté, nous, pour nous involver, pour nous aider une l'autre. Et puis, pour nous, nous gagnons monde, pour nous rely on, nous gagnons monde qui peut aider nous en série de choses. Nous avons Good News Community Action qui a fait un pile travail dans la communauté. C'est vrai, organisation, les jeunes, c'est vrai. Mais nous avons pile d'idées, des idées, tout besoin des informations. N'importe ça lié, pas hésiter, relais radio, et mettez en contact avec nous et puis mettons en contact avec la présidente nous, Stephanie, et puis n'a pas réglé toute bagaille. C'est comme ça pour nous continuer. Improve dans la communauté que nous vivons là. Vrai? Nous pourrons finir show in a little bit, but si il y a un monde qui t'attendait, qui t'a aimé les show pour poser une question quelconque, nous là, nous avons 5 minutes encore. Alors, carrez nous. Si nous avons une réponse pour nous, si tout, nous avons un monde qui a une réponse pour nous, bonne référence à monde ça, tout. Alors, relez nous dans la radio Bonne Nouvelle WRGG 88.1 FM. What else do I have for you? There are a couple announcements I know I'd like to make. It's not a couple. It's actually one announcement that there's a book club at the library on
in the Bradley Room at 500 First Avenue. There's a book club. You can call them and find out more about it. The number is 732-774-4221. May 2nd, I think May 2nd at 6:30, May 16th at 6:30, and May 30th. They had other things going on in April, but the month of April, we're already mid-April, so all the dates available are in May. So it's No Pressure Book Club in Asbury Park Public Library. Pour lire, maybe it's for the younger folks. Pour lire to read is very important. The library is there to help you with whatever needs and whatever books you need to find. Just use your resources, because the library is a resource. So they have this book club. April 4th, like I said, 6:30 p.m. April 18th. Well, those dates are past, but May 2nd, May 16th, and May 30th, all at 6:30 p.m. So if you have time, you want to stop by and check them out, you can do that, or you can call them at 732-774-4221. This is the No Pressure Book Club at the Asbury Park Public Library. Alors, nous, ouais, que pas de gens qui te gen question, pas de aucune question, you parle nous. Alors, pas de problème, mais tout sous une question, ou pas qu'à poser le coup, pas de temps, peut-être que ou pas la caille, peut-être c'est dans la machine ou attendez nous, peut-être c'est dans le travail ou attendez nous, n'est pas côté, ou attendez nous, sous une question quelconque, n'est pas ça, carrément, tout le monde connaît dans la communauté, Brother Rock, Rockefeller Cadet, tout le monde connaît, ou qu'on figure dans l'église là, dès pour besoin de question, ouais, mon cas poser ni, sans problème, m'a essayer répondre ni to the best of my ability. Si je ne suis pas capable, je vais référence au monde qui peut aider. Tout sous besoin, n'importe information besoin qui concerne Good News Community Action, just reach out to the radio station. They'll put you in contact with us, with Good News Community Action, and we'll be able to help you. And this is Interaction with Rock. And we out. Have a good night, folks. God bless. Nous, c'est la jeunesse. On nous veille dignité, nous, parce que c'est le premier côté à attaquer nous. On nous kebe tête nous, on nous grâce bête nous, on nous coin notre tête. Nous c'est berceau, c'est la énergie couchée. Nous c'est cerceau, pour kembe escantinité. Nous c'est trois roches différents, bas chaud de pays. Nous c'est un grand jardin qui a pied. Nous c'est racines qui font notre pays. Nous c'est très d'union, nos midans de l'essence en vieillesse. Nous c'est la jeunesse qui met tête nous, crasez bête nous, point dans tête nous. Faut nous qui met tête nous, crasez bête nous, point dans tête nous. Faut nous qui met tête nous, crasez bête nous, point dans tête nous. Faut nous qui met tête nous, crasez bête nous, point dans tête nous. Toi-même tu sais, on va pas se laisser conduire, on doit être au volant, on va pas se laisser réduire en simple cerf-volant. Nous que l'oublier si nous c'est force, parfois yo prend nous tant que nous c'est bourrique chargé. Nous que l'oublier nous dans toute sauce, jeunesse en Haïti a pas qu'à désengagé. On nous recommence à pratiquer sport, toute discipline. On nous éviter alcool, à drogue pour nous rester clean. Si en pile fois gen moun qui plie ça nous yé, c'est parce que en pile fois nous plier ça nous yé. Nous c'est gardiens qui veillent bouteille. Les grands moun yo faible, c'est nous qui booster ya. Yeah, l'en réaliser force que nous gagnons. N'a marché c'est pas le carré, même les n'a signé. Nous c'est pas le mis qui campé. Non, j'ai planète là. Nous c'est sentinelle qui l'a pour peser. Bouton à l'état. C'est la jeunesse qui met tête nous. Crasez bête nous. Point dans tête nous. Faut nous qui met tête nous. Crasez bête nous. Point dans tête nous. Faut nous qui met tête nous. Crasez bête nous. Point dans tête nous.
Jeunesse c'est escompte. Avant la mort, vieillesse, quand même calme d'une compte. Pour nous réussir dans la vie, visa, c'est l'école à sport. Paresse, drogue, alcool, pas même dans nos passeports. Jeunesse c'est escompte. Avant la mort, vieillesse, quand même calme d'une compte. Pour nous réussir dans la vie, visa, c'est l'école à sport. Paresse, drogue, alcool, pas même dans nos passeports. This is WYGG 88.1 FM, Asbury Park. Téléchargez l'application Radio Méga 1700 AM sous téléphone ou Jodia. Comme ça, vous attendez en direct, la boula, toute émission Radio Méga Miami avec Radio Méga Haïti. Toute émission Radio Méga Miami avec Radio Méga Haïti. Vous êtes capable de même émission qu'on a raté pendant la journée. Vous êtes capable de même émission qu'on a raté pendant la journée. On est téléchargé app Radio Méga 1700 AM là. 1700 AM là. Vous attendez sans problème toute émission culture, sport, musique, politique. Radio Méga au reméo 24/24. Application ça gratis. Al télécharger application Radio Méga 1700 AM là Jodia dans magasin application qui sous téléphone ou et puis repos. Quel que soit côté où hier sous la terre, vous avez toujours été connecté avec nous. Radio Méga vous souhaite bonne écoute. Wapkouti, Radio Méga, Go Radio A, li fait 8 ans. Depuis il fait 8 ans à souhait, sous tout pays, Méga la gueule. Boucanter la parole. Boucanter la parole, c'est un échange équilibré, bien balancé sur tout sujet. Analyse sans fausse côté sur tout ça qui a passé. Nous pas influencer, nous pas gagner pour nous orienter. C'est pas un tribunal, nous pas qu'à juger. Décortiquer, analyser. Et si vous t'as senti blessé, désolé, parce que guerrier Henri toujours, puis ouillé,
pi coupé. Boucanté la parole, c'est un espace côté toute parole parlée. Boucanté la parole, 8h10 sur Radio Méga, Go Radio. À Port-au-Prince, 103.7. à Port-de-Paix, 95.5. à Jérémy, 89.1. au Gonaïves, 106.3. au Caille 89.3. et au Cap-Haïtien. 107.3. Radio Méga, la méga des radios. Émission Waptande là, c'est un programme indépendant. Ça cap dit là-dedans, c'est pas opinion ni propriétaire, ni moun kap géré, ni personnel Radio Méga. Gen sa qui s'est monté devant bon Dieu, yo pas vivre l'autre côté. Gen sa qui côté l'ombre yo maré, si la y a fait viezo, c'est la y a prêté. Gen se vent la misère poussé do yo tombé l'autre bord de l'eau. Gen sa bien qui pas jamais manqué rien mes amis, kidnappé chimé fait yo peur yo courir. Bonsoir tout le monde, comment nous contents pour nous avec quoi soit dans émission Boucanté la parole jeudi c'est lundi 17 avril 2023, c'est émission Boucanté la parole qui entre la caillou. Une émission qui nous remet en pile, une émission fait en pile crédit, en pile confiance. Merci pour crédit ça, merci pour confiance ça nous fait à Boucanté la parole. Et chaque jour public, c'est qui peut continuer travail pour porter émission ça pour même la caillou. N'a pas plus aujourd'hui, c'est nous boucler nous troisième semaine émission Boucanté la parole pour mois avril là, c'est vraiment un réel plaisir pour nous là avec tes émissions ça pour même puisque chaque jour nous toujours là lundi pour vendredi pour nous porter émission ça pour même toute équipe là bien et motivé. Marcel Joseph c'est lui-même qui a fait toute manœuvre technique yo et puis nous dans micro pour nous porter émission ça pour. Bonsoir monsieur. Bonsoir Ismaël, bonsoir Marcel Joseph, bonsoir tous les amis auditrices auditeurs. Boucanté la parole, son plaisir pour nous là à soir et toujours avec même motivation, même détermination pour nous essayer de garder qui ça qu'a fait dans le pays ici et qui ça qu'a décidé, qui ça qu'a marché, qui ça pas marché et qui ça doit faire tout pour nous sortir côté de là parce que si on bagaille que tout haïtien entend aujourd'hui par rapport à tout ça n'a vécu c'est que côté nia pas bon faut qu'Haïti sorti côté là. Oui, faut qu'Haïti sorti côté là, nous pas même besoin et en pile trop la prière en pile faut dire je nous coucher ben nous pourrons parler avec ou assoir dans émission ça certainement en pile nous n'attend réaction Boucanté la parole position Boucanté la parole sous l'ISA qui est sorti pendant week-end là. Sont les citoyens haïtiens parmi eux gen chef de gang puisque vous voulez le coupable et gen chef de gang gen ancien parlementaire ancien ministre ou bien ancien premier ministre et homme d'affaires tout et qui trouvé dans l'ISA nous pral garder l'ISA avec vous et qui ça y aurait reproché moun sa yo dans pays Saint-Domingue et son décret président lui-même li prend et Jean dit là son l'autre décret capable remplacer ou bien capable toujours gagner considération Jean pile monde a chloriner innocence dans plusieurs stations de radio dans capitale pays nous même dans émission ça nous va regarder avec vous non seulement non yo et qui ça yo reproché Saint-Domingue reproché moun si là yo nous gagne des moun yo annoncé c'est pour trafic d'armes, il y a des moun yo dit c'est des moun qui alimenter gang, c'est des moun
tout yo dit qu'on manifeste qui t'a manifesté contre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il arrive tuer lui et gen si là qui dans prison nous regarder est-ce qu'il pas gon liaison est-ce qu'il pas gon lien qui existait entre arrestation des moun qui dans prison aux États-Unis et des moun qui ont décidé sanctionner faut nous prendre ça très au sérieux des moun qui arrêté qui t'a doual dans prison qui dans prison et Saint-Domingue dit moun ça va do mettre prendre pied la Kaili nous va regarder tout ça avec nous émission Boucanté la parole Jean-Ismaël Valestin Juno Jean-Baptiste Marcel Joseph c'est lui même qui a fait toute manœuvre technique yo nous va le prier n'a tourner. During Ram Truck Month and discover what it truly means to drive a truck that's built to serve. Ram 3500 with an available legendary Cummins engine. Ram TRX, the most horsepower of any gas pickup ever built. And Ram 1500, ranked number 1 in driver appeal among large light-duty pickups in 2022. That's 3 years in a row by J.D. Power. Hurry in during Ram Truck Month. For J.D. Power 2022 U.S. award information, visit jdpower.com/awards. On débloqué grâce à Coop Transfert. L'école, la femme caille, Coop la manger. Mon l'hôpital, Coop tellement, pas qu'à l'étonne. Coop Transfert. Compagnie la caille. Coop Transfert. La caille, c'est la caille. Hey, Mom, there's an insurance mascot under my bed. Don't worry, honey. We have NJM. They're known for their amazing service and dedicated reps, so they don't need gimmicks. Now, good night. Sorry, Mr. Mascot. No jingles or mascots, just great insurance. Get a quote at njm.com. Growing a business brings pressure. It's not easy to maintain momentum and still keep employees engaged. Fortunately, there's Insperity. Their scalable HR solutions help me with hiring, training, HR administration, and compliance while giving my employees competitive benefit options. When my people are able to thrive, my business can adapt and prosper. With Insperity, nothing seems impossible. Insperity, HR that makes a difference.
There's a new score in store. Designer sandals just arrived at Marshall's. Our buyers landed deals on raffia wedges, woven flats, cork espadrilles, and more. The more is lots of leather. Starting at $19.99. With incredible deals always arriving in store. Come see what's new at Marshall's. Get the good stuff. Prices are representative. Actual prices is marked or online. Fait étoile 887 dièse pour ka roule boulou nan boule show. Pour gen Can French copper cookware make you gasp? A woven wicker patio set make you feel butterflies. Luxurious Italian linens make you throw your hands up and say, "Where have you been all my life?" At HomeGoods, the answer is always yes, because that's the feeling of finding pieces you love, even if you weren't looking for them. And when you dive into our unstoppable selection of undeniable quality at unbelievable prices, you'll get the feels with every find. It's time to go finding, only at HomeGoods. If you're looking to move out of your parents' place, you could really cut expenses by bundling your car and renter's insurance with Progressive, which is good because your little brother has gotten really territorial. You're blood related. You'd think it would be fine to share food in the fridge. I mean, who writes their name on every individually wrapped slice of cheese, Tyler? Still, you've got to admire the commitment. So bundle your renter's and car insurance with Progressive and use the savings to help you move out and have all the cheese you want. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliates and third-party insurers. 4 dans institution mixte Frères-Rissière ou même qui Mirbalet, c'est dans numéro 19 rue Lamar, dans collège Le Savoir-être. Moun ki Léo Gagnon, pas bay tête nous problème. Passez dans collège Salomon Roosevelt 36 36 16 04, c'est téléphone Haïti Pro Center. Grâce à programme Yon jeune plusieurs métiers, Haïti Pro Center a formé tout pays. Pas oublier non, programme ça fini dans fin mois ça. Émission wap tande là, c'est un programme indépendant. Ça kap di là-dedans, c'est pas opinion ni propriétaire, ni moun kap géré, ni personnel Radio Méga. Vous cantez la parole? Et l'autre fois, on a salué tout le monde qui déjà prend une chaise pour suivre avec nous émission. Boucanté et la parole, émission ça passé sur antenne Radio Méga, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h pour 10h à soir. Nous vraiment contents pour nous là avec vous et dans espace ça. Avant même nous entrer d'emblée dans l'émission, peut-être nous connaissons en pile dans nous déjà gain Pontiches ba nous pour nous suivre avec nous émission ça et qui me féliciter puisque moi nous aimons faire comme ça et me quoi c'est encourager et situation nous connaît extrêmement grave, situation extrêmement grave mais quand même pendant week-end ça que ce soit dans Okaï, que ce soit dans Plateau Central, que ce soit dans Cap-Haïtien, dans Port-au-Prince, c'est vrai au compte cadavre, c'est vrai au compte cadavre et dans mi-temps yo eh bien gen un policier qui tombé en bas balle, moun yo pas arrivé identifier des inconnus souvle comme ça mais quand même ou senti la police là li et séquicol, ils font séquicol et moi quoi c'est à féliciter mais nous même tout nous fait un pile démarche ça nous parie nous pas capable arriver confirmer pour même question blessé Timacac puisque nous connaît depuis quelques jours ça la police très présent en OA la police très présent en OA et ça qui baille on ouf des soulagements pour un pile monde pour yo capable retourner vaquer
retourner mener activité dans zone ça puisque nous connaissons depuis quelques jours et gang ça ou bien nèg exam ça yo acheté zone ça pour l'argent comptant. Mais la police lui-même lui fait quelques bons coups mais n'a cherché confirmer avec des sources officielles dans la police là est-ce qu'effectivement Timakak lui-même li blessé est-ce qu'il est blessé mais celle ça n'est capable de dire des monde qui pas des soulever des sources et qui pas des sources officielles et essayer partager avec nous quelques éléments information dans deuxième ville pays à tout nous police nationale là li sous Brésil et ça qui passe dans réseau cas dans deuxième ville pays il y a des monde qui expliquent li m'a ban petit détail sous lui mais moi pas vle alarmer nous mais la police nationale d'Haïti et gagner contrôle situation la police nationale d'Haïti a continué et mener enquête yo pour river mettre en bas code tout le monde qui t'a vle vinn et simer la troublai dans deuxième ville pays situation li sous contrôle et avantage qui ou gagné dans deuxième ville pays BI qui a fonctionné majorité sont bonnes jeunes garçons qui était l'école au Cap Haïtien qui gagne ménage au Cap Haïtien qui gagne madame au Cap Haïtien qui gagne activité au Cap Haïtien c'est vraiment des monde qui travaillent pour marquer passage dans institution c'est des monde qui fait lycée Boukman lycée Philippe Guerrier en grande majorité et qu'on en réalité Cap Haïtien c'est il y a toujours mettez pied à terre mais celle ça n'a demandé la police là besoin d'information renforcer la police là besoin d'information chaque jour et puis plus la police là besoin collaboration population mais en même temps tout la police là lui-même li besoin bon gens moyen yo mène opération dans Limbé yo mène opération dans un Cap Haïtien plusieurs côtés au Cap Haïtien même après-midi moi apprendre la police là t'est arrivé stopper yon marchand de désagrément dans niveau Babiol en tout cas police nationale là chaque jour dans nos pays et pendant week-end on capable dire ça c'est vrai a toujours gain et ou pas ka anéanti insécurité dans tous les pays du monde mais quand même si la police là c'est quoi pendant toute semaine ça parce que c'est à féliciter davantage pour policiers pour au minimum de conscience pour dire non il y a des actes moi rentrer là-dedans moi pas capable fourrer tête moi là et même Jean tout nous dit policier ça qui victime dans zone tabac sont policiers qui toujours sensibilisés sont policiers qui pas de paix attaquer policier pareil dernière vidéo moi tombé sous lui gon vidéo moi tombé sous lui côté citoyen policier ça ils font vidéo l'a dénoncer et policier ou bien qui t'a commettre un forfait ou bien t'a touillé des chauffeur moto en bas en station gaz c'est citoyen ça policier ça li mourir dans condition yo en tout cas souhaiter la police là lui-même la travail davantage pour yo capable joindre qui est-ce qui touye policier ça et la police là travail davantage pour arriver établir la paix pour tout le monde capable de fonctionner librement avec activité yo dans pays à Gino Baptiste qui sont gagné pour pays. Eh bien, pays à Ismaël, c'est. Et j'ai tout le monde constaté ça, c'est. Sanctions. C'est sanctions. Et j'ai tout le monde nouvelle là qui tombée hier. Et j'ai plusieurs, j'ai un plus fort média dominicain ont annoncé ça hier. Et côté président Abinadel, président dominicain, décidé pour un décret présidentiel. Pardon, pour les sanctionner 39 Haïtiens. 39 Haïtiens parmi eux, on capable dire majorité déjà été sous sanction Canada à États-Unis. Et c'est une nouvelle, l'égalité en nouvelle avec toutes conséquences les gains sous concernés parce que j'imagine que les principaux concernés par ces sanctions et lorsque elle a tombé sous dimanche soit capable la caillou ou doit manger avec famille ou soit doit dans bon piscine tout soit ta fonti dormir et puis imaginez gon ami qui dit hey ami est-ce que sur réseau on va qui fait boss là qui viral là elle garde pour
Donc c'est une nouvelle qui d'abord il y a des conséquences et sous concerné parce que Jean ça va déranger un dimanche après-midi. Soyons amis, soyons connaissances, soit ou même qui va tomber sur WhatsApp, sur un groupe WhatsApp quelconque pour découvrir une nouvelle là et pour être non là-dedans. J'imagine que mentalement, émotionnellement, c'est un gros choc pour les principaux concernés, même si au capable toujours dire et deux monde mouillé la pluie, il y a un qui pi mal dans la mesure où et dans le groupe de monde ça 39 monde que et Dominique a décidé de sanctionner yo. Et il y en a qui sanctionné à la fois par les États-Unis, le Canada et maintenant par la République dominicaine. Il y a un ensemble de noms qui fait venir. C'est le cas par exemple de Assad Volsi et Pierre Espérance. Donc, nouvelle là, elle était salie. Nous-mêmes, comme des analystes politiques qui regardé, d'abord, ça doit intéresser nous, c'est quel est le mobile. Le mobile et le momentum. Abinadel, c'est président d'un pays souverain, j'aimerais me rappeler ça. La petite région pays souverain, qui est capable de décider qui est-ce qui peut entrer la Kaili, qui est-ce qui ne peut pas entrer la Kaili. On a vu ça déjà en 2022, quand il était décidé d'interdire Claude Joseph et barbecue rentrer la Kaili. Mais au-delà de ça, que le gain comme prérogative, comme président d'un pays souverain pour décider qui est-ce qui peut entrer la Kaili, à qui est-ce qui peut pas rentrer, faut que nous cherchions qu'on est qui mobile. Quel est le mobile? Quelles sont les motivations politiques, géopolitiques? Parce que certes, dans le décret présidentiel là que tout le monde lit, que tout le pays a déjà fait connaissance de lui, il dit parce que Mounsayo représentait une menace pour le pays. C'est ça le dit. Nous-mêmes comme journalistes, ça le dit très secondaire par rapport aux motivations peut-être profondes, peut-être, et ça l'a cherché tout. Ça l'a cherché, ça le voulait. À qui pays dans la région le parler, qui côté le voulait arriver. Tout ça, c'est des questions pour nous poser comme journalistes. Le mobile de ces sanctions, même si lui-même l'autorité dans la communication, dans le stade de communication politique là, on peut le dire comme ça que c'est pour parce que ça représenter menace pour pays. Mais ça, nous-mêmes comme journalistes, c'est très secondaire par rapport aux vraies motivations d'Abinadel que pendant la parler là, toi et moi, nous pas connaissons. Nous sommes capables certes faire des hypothèses, nous sommes capables de surtout poser des questions. Pour qui ça? C'est qu'on y a. Pour qui ça? C'est après visite sous-secrétaire d'État américain dans le pays, c'est domaine que le décide de faire ça. Et nous connaissons que pendant 3 derniers mois, Ismaël, plusieurs à l'aide du département d'État américain, pas jamais suspendu que ces domaines, au niveau sécurité, faut aux ressortissants américains prudence. Fait un pile prudence par rapport à éventuelle visite voyage dans le pays ça. Et nous connaissons tout comment Dominique ces derniers temps t'es impliqué dans une sorte de scandale, ça défend plus scandale au niveau ces domaines même. Et aux États-Unis, côté par exemple, tu as plaidé déportés haïtiens et tu as même des Afro-Américains qui ont été déportés comme plusieurs médias américains ont annoncé ça. Maintenant, est-ce que c'est après visite sous secrétaire d'État américain ces domaines, côté de rencontrer Abinadel, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Je ne sais pas. Et Haïti pas connaît tout. Qui ça a entendu, qui ça a conclu entre eux, qui deal, quel est le deal politique qui a été conclu entre eux? On ne sait pas. Sauf que le contexte général, c'est touristes américains qui a diminué ces domaines parce que nous sommes été déportés en pile, surtout les Afro-Américains, parce que tu es au noir, on pense haïtien. L'autre raison, c'est que visite sous-secrétaire d'État américain, c'est près de 2 semaines après visite Léon, Louis Abinadel annoncé sanctions des sanctions qui viennent après Canada, après États-Unis. Est-ce que c'est des pressions que
l'administration américaine fait pour dire que dans la région là, comme pays qui partage frontières terrestres avec Haïti, nous sanctionner, Canada fait des efforts, nous sanctionner des mondes dans la classe politique là, dans la classe économique là, nous-mêmes États-Unis nous fait des efforts tout, nous sanctionner des mondes en Haïti, et ou même, bon côté pas, n'a pas suivi ou pas sanctionner quel monde. Moun ça continue à venir la caillou, continue à faire affaire la caillou. Là, je pose des questions. Est-ce que c'est peut-être des pressions comme ça que Américains ont fait sous Abinadel pour le prendre décision ça? C'est des questions que nous avons posées. Est-ce que sanction ça autour, il y a des motivations racistes parce que Abinadel depuis là il prend pouvoir, le courant anti-haïtianisme primaire, il est très en vogue en République dominicaine, il était toujours là, il était toujours un courant anti-haïtianisme primaire, ces domaines. Il était toujours là. Mais pendant toute époque, Fernandez ni Medinato, il était en veilleuse. Mais avec Luis Abinadel comme président, Because TuneIn cares about your privacy, we've made it easy for you to opt out of the data tracking and targeting we use to show you personalized ads. If you'd like to opt out, head to tunein.com/opt-out. You can also do this through the settings page inside the TuneIn app. Did you know less than 3% of popular songs are produced by women? We'll never realize the full power of sound unless the people making the music are as diverse as the people listening. That's why Bose partnered with She Is the Music to address this deficit. Together, we're celebrating women and non-binary creators in the music space and paving the way for new ones. It's time to turn the dial. Learn more at bose.com/turn the dial. Aetna has over 1.6 million care providers, so whether you need a urologist, dermatologist, or otolaryngologist, our team's got you covered, because healthier happens together. For all your healthcare moments, choose Aetna. Learn more at aetna.com/moments. Did you know less than 3% of popular songs are produced by women? We'll never realize the full power of sound unless the people making the music are as diverse as the people listening. That's why Bose partnered with She Is the Music to address this deficit. Together, we're celebrating women and non-binary creators in the music space and paving the way for new ones. It's time to turn the dial. Learn more at bose.com/turn the dial. Pays d'Haïti, la presse constate que ce courant anti-haïtianisme primaire qui gagne ces domaines, côté naturellement des dominicains qui pas vle haïtien la caillou, nous voyons ça, ces pulsions nationalistes étaient venues en vogue, pas étaient venues en vogue sous Abinadel. Est-ce que c'est des motivations racistes? Nous pas connaît, des motivations politiques nous pas connaît, économiques nous pas connaît, c'est des questions que nous posons comme journalistes parce que nous pas éléments information yo, nous pas dans le secret des dieux, nous pas dans palais présidentiel là pour nous pas dans Abinadel pour nous connaître vraiment les réelles, les profondes motivations qui capable plurielles mais qui poussent pour une décision ça. Sauf que moi je dit à l'heure dans début point de vue maintenant comme et sanction ça yo déjà il y a des effets sur mon yo. Il tombé un dimanche après-midi. Maintenant comment on va réagir? Donc nous réaction yo en pile nan yo a toujours dénoncer ça, ce qui est normal, c'est de bonne guerre. Mais je dis il y a une leçon que classe politique, classe économique, société civile là, même s'il y a amorphe, doit retenir par rapport à la fois sanctions américaines, sanctions canadiennes et depuis hier sanctions dominicaines. Vle moun yo retenu ça. Et son bagay qui important pour nous connaître ça n'a fait à tête non dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans. Ça pour moun yo retenu. On pas juger moun yo si yo coupable vrai, si yo pas coupable vrai, c'est pas rôle moins. OK? Ça pour moun yo retenu comme leçon. C'est Haïti qui pour haïtien. Et c'est Haïti qui pour haïtien. Nous avons fait des mois à parler de ça comme formule. Cette formule, c'est haïtien
This is WYGG 88.1 FM, Asbury Park. This is WYGG 88.1 FM, Asbury Park. This is WYGG. Rien pas facile sous la terre ici, malgré parfois la vie a malgré. Pas négligé, travail plus, non vieux épreuve, problème dans la vie, échec dans la vie, y'a marqué ou dit, si vous quittez ça, qui est-ce qu'a continué pour, faut pouvoir après souffrir, demain pour capable sourire, zami moi les amis faut que pas crier, c'est vrai qu'on bagaille au pas bon, pas courage, parfois même dit, est-ce qu'il existe? Misère qu'on tellement joué, ça fait agir à clash, pièce qu'on te mène, parler tout, pigarou, lâchez ça, et mieux maille, depuis exister, qu'on est où son combattant, pour te combattre à la vie, qui a, en d'un cas où chaud, bien fait finir, pas même songer qui joue te manger. Famille pas connaît si vous existez, parce que pas gain pour bail ou pas gain pour prêter. La misère dont t'es autant pour choix à l'eau, fait au jouer moun mode gozago, manquez pour pas crier mais c'est fait l'eau. Zami le travail qui se bat plus naïo. Les jours la personne pas travailler, y'a pas envie et y'a pas envie toucher ou. En pile là yo bravle pour détruire, y'a pas de soin et yo pas toi ou vive avec l'espoir. Déception yo pas tiré, yo gain pour regret tout, vivre à l'aise pas facile, même l'air t'as jou fait tout, conseil pas c'est pas quitter, mauvais vie fait ça pas bon, zami moi dis zami faut pour pas crier, c'est vrai qu'on bagaille yo pas bon, prends courage, parfois même dit est-ce qu'il existe? Misère qu'on tellement joué, ça fait agir à cage. Pièce qu'on te mène, parler tout. Pigarou, lâchez ça. Et mieux maille, depuis exister, connaît où son combattant, pour te combattre à ta vie. Qui a, ouais, des amis, faut pour pas crier. C'est vrai qu'on bagaille au pas bon, prends courage. Parfois même dit, est-ce qu'il existe? Misère qu'on tellement joué, ça fait agir à cage. Pièce qu'on te mène, parler tout. Pigarou, lâchez ça. Et mieux maille, depuis exister, connaît où son combattant, pour te combattre à ta vie. Qui a, moi des amis, faut pour pas crier. Parfois même dit, est-ce qu'il existe? So fresh and so clean, la belle shop. Ultimate Studio Records. Mba MSM, yo te joué moi. La société pas l'autre yo. Ma vie va qu'elle sauter, n'importe côté mieux. Mal arrête dans l'esprit. Gaz brisé tout côté, égoïste tout côté. C'est ça la caille au fruit moi. La société complice dans chacun. Échec moins pas. Après moi ça qui mal. Fais mal à vivre pour nous. Vagabond paix, vagabond fait vivre. Telus, dans votre fourmi un pot tout pour. Michel Ben, t'es bien. On fait quoi? L'étériel par les vagabonds paix, que vagabond fait bubu. Moi dit.
tracé route succès. Il y a une vague ici tout dans me. Rien pas facile sous la terre résilié. Malgré parfois la vie a mal. Pas négligé. Travail plus dans vieille épreuve. Problème dans la vie, échec dans la vie. Y'a marqué ou dit, si vous quittez ça. Si est-ce qu'à continuer pour faut qu'on apprenne souffrir. Demain pour capable sourire. Zami moi dis zami faut qu'on pas crier. C'est vrai qu'on bagaille au pas bon. Le courage, parfois même dit est-ce qu'il existe? Misère qu'on tellement joué ça fait agir à plage. Bien son témen, parler tout. Pigao, lâchez ça. Même yon bail. Depuis exister, qu'on est où sans combattant. Ou de combattre avec la vie. En dans caillou chaud, fait finir. Pas même songer qui joue des manger. Famille pas connaît si vous existez. Parce que pas gain pour bail ou pas gain pour prêter. La misère dont t'es autant pour choix à l'eau. Fait au jouer mon mode pose à go. N'enquête pour pas crier mais c'est fait l'eau. Sans mille travail qui se bat plus naïo. Les jours la personne pas cabaret. Y'a pas envie et y'a pas envie toucher. En pile là yo brave pour détruire. Y'a pas de soin et yo pas toi oui. Pas d'espoir. Mettez tout. Déception yo pas tirer. Yo gain pour regret tout. Vive à l'aise pas facile. Même les cajou fait tout. Conseil pas c'est pas quitter. Mauvais vie fait ça pas bon. Zami moi dis zami faut pour pas crier. C'est vrai qu'on bagaille pas bon. Le courage parfois même dit est-ce qu'il existe? Misère qu'on tellement joué ça fait agir à plage. Yes on demande parler tout. Realize the full power of sound unless the c'est vrai qu'on bagaille au pas bon. Le courage, parfois même dit, est-ce qu'il existe? Misère qu'on tellement joué, ça fait agir à plage. Yes, on te mène par les tout. Pigao, lâchez ça. Même yon bail. Depuis exister, qu'on est où sans combattant. Ou de combattre avec la vie. Straight talk, so you know what your car is. Parfois même dit, est-ce qu'il existe? So fresh and so clean, la belle shop. Jabas. Yeah. Yeah. This is an important notice to consumers facing $10,000 or more in credit. These programs, which the credit card companies like to keep. La société complice dans chaque échec moins pas. Après moi ça qui mal, fait m'baga vivre dans pour nous. Ouais, vive à l'ensemble ça va faire pour moi. Pas marcher au batati, moi t'appelle. Société de jeunes, l'idée jeunes, ouais. J'ai une bonne formation, avec bonne éducation, ça fait pas qu'à béni. Hotline now. Call 800-885-6677 or visit adrquote.com. That's adrquote.com. adrquote.com. Demandez puis pas mettre tête pied yo et puis laisse ça pour pas rentrer et Saint-Domingue et n'importe façon. On avait cherché et pour et qui ça il reproché 39 citoyens et Dominique, alors 39 citoyens haïtiens ça que décret apprend lundi, alors pendant le week-end non, mais sur les vendredis, mais qui rendent public par la presse dominicaine, c'était hier dimanche là. Il dit Padre Jean Villemadoché, m'a dit pour nous, il dit Père Jean Villemadoché, font-ils temps très rapidement. Et Père Villemadoché, t'as regardé ça yo reproché Père Villemadoché très rapidement, on a essayé
et fouyezo dans Kalalou davantage pour même pour nous venir avec documents ça yo au complet sous ensemble des accusations qui tombaient sous moun sa yo toujours ça la presse dominicaine lui-même li et parler de li n'a cherché document ça pour même pour nous partager le pour assoir dans émission Boucanté la parole ensemble des chefs d'accusation yo non seulement qui te paraît hier là mais chaque moun yo chercher mettre devant parce que chaque citoyen et ça yo notamment nous parler de Perville Madoché père Jeanville Madoché, you parlait de Gracia Delva, you parlait de Litskitel, you parlait tout de Roldov Jar, ensemble des chefs d'accusation you parlait tout de Chalo Bredi, Shérif Abdallah, Shérif Sabri Abdallah, yo parlait tout sous Anel Belizer, yo parlait Jean Dila sous Salim Souka, mais quelques côté journal là fait Irène en photo yo parlait tout de Nenel Kassi, yo parlait de Don Kato, yo parlait de Steve Caroli, Jean Dila parlait de Père Fritz et Désiré, yo parlait tout de Belle Romel, maintenant là encore yo font Irène en photo Belle Romel, yo mettez ministre finance actuel là n'a parlé de Patrick Michel Bravert et on parlait tout de Joaquin et Pierre policier ça il dit il était arrêté n'a essayé et décortiquer article ça ensemble de ça il reproché ensemble et soulevé et reproche au fait et ensemble des acteurs haïtiens ça yo ensemble d'acteurs haïtiens ça yo que Saint-Domingue Juno Jean-Baptiste sanctionné. Justement, Ismaël, et nous avons des réactions en cascade de principaux concernés et de un pile dans le monde que Saint-Domingue, que Abinadel sanctionné, qui commence à réagir. Et même pas d'après réagir, moi j'ai des commentaires que je suis capable de faire parce que c'est et moi j'ai une réaction Ismaël, j'ai une tendance pour minimiser et la Dominicane. Comme quoi, dans tête haïtien, en pile haïtien, Ismaël toujours animé par un faux orgueil nationaliste. Comme quoi, il toujours pensé que il en 1804 toujours. En pile haïtien. Bon, c'était dans le mode d'éducation, nous ça y est, mais en pile haïtien toujours animé par ça me faux orgueil nationaliste. Comme quoi, dans tête par yo, il en 1804. Ou bien nous en 1803 on a fait bataille on a fait les batailles les grandes batailles pour l'indépendance 1803 et puis nous pral marquer l'histoire nous pral premier peuple noir qui pral faire ça faire dans l'histoire. Alors Juno Jean-Baptiste avant même aller dans réaction Gvinio c'est un point qui est extrêmement important parce que on va laisser faire le cas par cas puisque c'est Vance Paul plus avec Yuri Latotique qui court vite réagir mais il y a des gens qui fait silence total depuis après sanction ça yo. Nous t'a dit ou Perville Madoché il a accusé de trafic d'armes. Il a accusé Perville Madoché de trafic d'armes. Il dit c'est source externe. Président Abinadel et Jean Dila li passé l'ordre à responsable souvelé et immigration Saint-Domingue moun sa peut pas rentrer. Nous dit Perville Madoché, Jeanville Madoché, il a accusé de trafic d'armes. Il parlait des sources externes, c'est Diario Libre qui a parlé. Il dit Gracia Delva, c'est Gontier fait là, il dit c'est actuel sénateur Artibonite, mais c'est un ancien sénateur, lui c'est chanteur Mascompa et qui remet Saint-Domingue en pile. Source externe, selon journal Diario Libre, c'est un ancien chanteur, compositeur, acteur, ancien député Marchand de Salines, ancien sénateur Artibonite, il a sanctionné parce que lui-même États-Unis avec Canada sanctionné déjà. C'est toujours journal Diario Rubrique a parlé. Litskitel, il dit Litskitel. Lui-même c'est Litskitel, ancien, il a accusé de corruption et blanchiment d'argent, il parlait des sources externes. Ancien ministre de justice et sécurité publique, il a accusé de corruption, de blanchiment d'argent au profit des puissants gangs criminels qui contrôlaient un grand parti